네, 안녕하세요. 발렌타인이라고 해요. 스위스에서 왔어요. 지금 한국 사는지 안녕하세요. 저는 산질리나라고 합니다. 저는 인도에서 왔고 그리고 한국에 안녕하세요. 저는 필리핀에서 온 가브라고 합니다. 한국에 산지 안녕하세요. 저는 세르비아에서 온 알렉스라고 합니다. 저는 한국에 산지 이 공간에는 한국에 3년 이상 거주한 프로 대한외국인이 3명, 한국에 채 1년도 살지 않은 한국 초보가 1명 있습니다. 여러분은 앞으로 3라운드 동안 마피아인 초보 대한외국인을 찾아내면 됩니다. 1라운드 시작하겠습니다. 닉네임을 소개해주세요. My name is Penguin and I chose Penguin because it's cute. My nickname is Musa. It means warrior. So I chose this nickname because it's also the name of the first Korean movie I ever watched, and it also fits this game. My nickname is High Queen because I live in Busan and Busan has a lot of mountains, so I always go up the mountain every single day, and my university is Dongsu University, which is high up on the mountain, so we have to hike every day. My nickname is 발 bartender because my hobby and my job is bartending. 1라운드에서는 한국 생활에 대한 질문에 대답하는 시간을 가지겠습니다. 첫 번째 질문입니다. 여러분이 생각하는 한국 혹은 한국인의 특징은 무엇인가요? I think one big difference that I notice is that you do things here very fast and very convenient. Most especially with like transportation, I find it very convenient. I think the collective and fitting in, I think it's also very important here. About Korean people, one thing that I really noticed is they love iced Americanos. For me, I don't like iced Americano. It's too bitter, but everybody always drinks iced Americano, so I think that's one thing. Yeah, something I really like about Korea, like Penguin said, is the convenience. The fact that you can have everything delivered to your door the next day. 두 번째 질문입니다. 가장 좋아하는 한국 음식은 무엇인가요? 돼지갈비찜. The first time that I tasted that, like a friend of mine cooked that for me. I didn't know before that that kind of food existed. I think the flavor was quite unique to me. For me, this is a hard one because I love Korean food. If I had to pick one, maybe 된장찌개 and also pajeon. I love it. But then everything else, like I'm a big fan. For me, it's a very obvious one. It's samgyeopsal. That's Wow. 삼겹살 좋아한다고 했으니까 삼겹살 좋아하는 사람들이 보통 한국에서 사는 지 오래되지 않았어요. That's my favorite because when I came to Korea, that's the first meal that I had with all the international students together. That's my comfort food now. I think it's definitely 감자탕 because like when I first came to Korea, we were drinking a lot, and the day after with the hangover, we're getting 감자탕. So every morning, or like not morning, but like 1 p.m. when we will wake up, we'd get 감자탕, and then it stayed kind of a comfort food since I've been here. 세 번째 질문입니다. 부산에서 가장 좋아하는 장소가 있다면 My favorite place in Busan would be Seomyeon because I think I have a lot of memories in Seomyeon. Like most of the times that when my friends would celebrate something, they would invite us over to Seomyeon. For me, I think it's Centum City. I know it's maybe sounds awkward, but that's where my university is. Also, the Busan Film Festival happens in that area, so the vibe there is really nice every October. For me, I think it would be my dormitory because 그 기숙사 살고 있는 거 그거 진짜 티나요. all my friends, we all live in the dormitory, so we enjoy a lot in the dormitory. We also celebrate a lot of birthdays everywhere in Gwangali, Haeundae, Seomyeon, so I think they all stand the same ground for me. But my dormitory, it's a comfort place, so I think it's that. Yeah, for me, my favorite place is 부산대 학교 근처에 because all my friends are there. I've been living there for a long time now. 1라운드가 종료되었습니다. 첫 번째 밤에는 마피아 활동이 없습니다. 1차 마피아 지목 시간입니다. 셋을 세면 가장 마피아 같은 사람을 지목해주세요. 하나, 둘, 셋. 기숙사만 좋아하는 거라서 그거는 약간 너무 학생 같대요. 그래서 뭔가 아마추어 그런 같대요. 보통 한국에 온 사람들이 열정적이고 하이킹처럼 이런 느낌이 있어서 그냥 골랐어요. 그냥. 저는 처음에 왔을 때 오케이, 이 사람은 뽑아야겠다. 그래서 그냥 그걸 했어요. 네, 그냥 마피아 같았어요.
마피아로 지목된 하이퀸 플레이어는 30초 변론을 준비해주세요. I love my dormitory. It's because I was doing my language course, and most of the time we spent is inside campus. And because the scholarship pays us a lot of money, but if I go out every day, I don't have a lot of money left with me. So I try to just stay at home and enjoy my time at home. 네. 저 근데 진짜 솔직히 말하면 저는 집에 있는 거 너무 좋아해서 밖에 많이는 안 나갑니다. 그리고 저 장학금 받고 있으니까 좀 돈이 좀 부족해요. 뭐 드라마 보는 것도 너무 좋아서 집에 있는 거 너무 좋아해요. 그래서 그냥 솔직히 말했는데 좀 2라운드 시작하겠습니다. 2라운드는 키워드를 바탕으로 자유롭게 대화하는 시간입니다. 첫 번째 키워드는 한국인이 좋아하는 MBTI입니다. But do you believe in MBTI? I mean, I actually do because I did not believe it before I came to Korea, but after I came to Korea, I realized that even when they make friends with other people, they ask MBTI. And I think like these days, like you know, when you meet new friends and you don't have anything to talk about, it's a good Starter. icebreaker. It's like a starter. Like, what's your MBTI? Okay. Yes. in Korea, it's become a part of It's a part of your self-introduction. But what about your countries? Do you also have? Do you talk never about? heard about MBTI before I came Okay, here. but I think in Europe, it's like we maybe talk more about zodiac signs or something. Yeah, I guess. something- yeah. Zodiac. 두 번째 키워드는 K-컬처입니다. I'd say I'm more interested about like 전통 문화, like more traditional, but I don't listen to K-pop or K-rap a little bit. 서운해. 다들 K-pop 안 들어요. 저만 K-pop 좋아하고 저만 K-드라마 좋아하고 너무 많이 다른 것 같아서 저는 마지막 키워드는 여러분이 살고 있는 부산입니다. I think for everybody, like the Korean that we study is just Pyojuno. So like when I came to Busan, it's like a whole different language. When I first came, it's like I studied Korean for a year and I felt like, oh, I'm kind of okay. I came to Busan, it's like back to zero. Like, okay, I take it back. I don't know Korean at all. For me, I think Busan people are more welcoming to foreigners than I have felt in Seoul. In Seoul, there's a lot of foreigners, way more than I think Busan. So they're way too used to seeing the foreigners. So they're like, okay, dude, just continue with your life. But in Busan, I think Busan people are still like, make me feel more like home. I would say that. Yeah, people here are kind of like warmer. Warmer, yeah. How about you? I think the Satori thing, it takes a while to get used to. Like, it took me a long time, still not fully used to it, but it has its charm. I love to go to Seoul, and I'm not there yet, but maybe one day just use Busan Satori to show where I come from. It's aggressive and warm. I don't know if that Yeah. makes sense. Aggressively warm. It makes sense actually, but I also feel like people here are, I guess, warmer because when I first came, people were just coming to me and asking me if I need help or something. Maybe I was like looking to, I don't know, lost. People would just approach and be like, do you need help? Where do you want to go? What do you want to do? So I feel that's quite nice. 2라운드가 종료되었습니다. 2차 마피아 지목 시간입니다. 가장 마피아 같은 플레이어를 지목해주세요. 하나, 둘, 셋. I think it's Musa. 답하는 것보다 그 질문을 많이 던져서 약간 혹시나 그 마피아인가 그런 생각 들었습니다. 네. I think it's 발바텐더. 잘 모르는 것 같은 느낌이 들어서 그런 느낌이 들었습니다. 발바텐더. 그 타이밍에 저 머리가 좀 안 돌아가서 그냥 뽑았어요. 똑같은 사람을. I think it's Musa as well. 부산 관련된 그 경험 좀 얘기했는데 그 세 명 중에서 무사 좀 경험이 덜 할 것 같은데 그래서 그렇게 생각했어요. 동점인 관계로 변론 없이 넘어가겠습니다. 밤이 되었습니다. 모두 고개를 숙여주세요. 마피아는 고개를 들고 탈락할 플레이어를 골라주세요. 마피아는 고개를 들어주세요. 거짓말 못해서요. 저 진짜 한번 오케이 난 거짓말 해야겠다 이런 생각을 하면 진짜 못하게 돼요. 그래서 저 그렇게 됐습니다. 마피아는 고개를 들고 탈락할 플레이어를 골라주세요. 발바텐더님 죄송합니다. 저는 그냥 내 앞자리에 앉았습니다. 그냥 뽑았어요. 3라운드를 시작하겠습니다. 지난밤 부산에서 큰 사건이 발생했습니다. 선량한 시민, 발바텐더 플레이어가 마피아의 공격을 받고 그렇게 되었습니다.
생존한 플레이어는 돌아가면서 30초간 자신이 마피아가 아님을 증명하겠습니다. 30초 변론을 준비해 주세요. I'm not the mafia because, like what I said earlier, I live alone. And I think if you stayed in Korea for less than a year, I don't think you can survive living alone. I don't think you could. Okay, definitely not mafia because I think I show that I know Korean culture a lot, and it's a type of knowledge that you can only get by living here for a long time. So it's definitely not me. I'm not the mafia because I already know a lot about the Korean language and the Korean culture. So I'm definitely not a mafia because if I was a mafia, I wouldn't be able to know. And I've also traveled around Korea a lot, like to Gangwon and to Seoul, Gyeongju, here and there. So I don't think when you come to Korea for the first 1 year, less than 1 year, you wouldn't know the places that not even a lot of people know. 모든 라운드가 종료되었습니다. 최종 마피아 지목을 진행하겠습니다. 가장 마피아 같은 사람을 지목해 주세요. 하나, 둘, 셋. 하이퀸. 한국에서 어디나 가봤다고 했는데요. 그런데 한국에서 1년 정도 사는 사람 안 된다. 근데 저는 그런 생각 아니거든요. 왜냐면 3개월이라도 그 장소들을 가볼 수 있어요. 그래서 결국은 그냥 하이퀸님이 마피아라고 생각했어요. I also think hiking. 그냥 그런 느낌이 들었습니다. 네. 무사. 마피아 누구인지 알았어요. 하이퀸 계속 그런 느낌 나왔으니까. 네. 결과 발표하겠습니다. 최종 지목에서 마피아로 지목된 하이퀸 플레이어는 마피아가 맞습니다. 저도 알았어요. 기뻤죠. 저는 보통 친구들이랑 마피아 게임을 할 때 제가 잘 맞힐 수 있어서 이번에도 맞힐 줄 알았습니다. 만났을 때부터 알았어요. 하이퀸인지. 뭐 괜찮아요. 뭐 저는 마피아 게임 이긴 적이 없으니까 한 번도. 그래서 뭐 오케이, 시민들이 이겼어. 하나, 둘, 셋.